Hello students, today we learn a new topic, material we use. In that, let's recall some previous point again. Let's start with question. First question is, what is mean by natural and man-made material? Yes, we have to study this content in previous video. The man-made material means which substances are made up with the help of laboratory by the human being. And those substances are present in a nature. These substances are known as a natural substances. Make a list of natural and man-made substances you see around you. Okay, all of you list some man-made and natural material in your notebook. What will be conclude that we have learned that a new substances produced by a chemical process of natural substances is called man-made material. Okay, we use some material for our daily purpose. These substances are made up with the help of natural material. In this process, we have to make a particular process. Either this is chemical process. Okay, after that some more questions are present in your book. First question is, which substances were used earlier for cleaning teeth? And second question is, why do we use today to clean our teeth? Okay, let's find out the answers. We have seen that the olden times in India, the acacia bark, neem twig, coal, ash and these are salt. This material we have to use for cleaning purpose of our teeth. But nowadays the variety of toothpaste and tooth powders are present for cleaning of our teeth. So the first point of this, main point of this chapter is toothpaste and detergents. Okay, what is the main principle of toothpaste? The cleaning of our teeth. The different ingredients present in our toothpaste, which are those? The calcium carbonate, calcium hydrogen phosphate and fluorides. These are the three important components used in toothpaste, and these components help us to clean and strengthening of our teeth. Fluorides. It is more important content in the toothpaste. These fluorides are useful for strengthening of our tooth and enamel. Okay, what is meant by enamel? The outer covering of our tooth is known as enamel. The fluorides give strengthening and avoid the decaying of our teeth. So it is the very important component present in our toothpaste. Let's see some history of toothpaste. About 500 BC in countries such as China, German, Greek, Roman, the toothpaste are made up of some mixing of some bones and shells, and also use corals. Okay, the toothpaste is made up of these ingredients. Either it is bone, shells or corals. Okay, with the help of these particles, the toothpaste or tooth powder is made. The first commercial product of toothpaste is a Colgate, which is made up in New York in 1873. Okay, the Colgate is also made up of the calcium and corals. Instead of these, some toothpaste are also made up of chalk-like material. The main component of toothpaste is calcium, chloride and fluorides, which is made up either the bones, corals or shells present in our ocean. Okay, these all material present in our toothpaste. Nowadays, some organic or plant-made material are also used in our toothpaste. Okay, this toothpaste we have to also used for cleaning of our teeth. Okay, let's see some more questions. What is the source of fluoride in the toothpaste or tooth powder? Generally, the corals and some chemicals are used as a source of fluorides. Some bones or coral materials or chemical material used as a source of fluorides. Next question is, note down all the information given on your tooth powder, toothpaste, container or cartoon and discuss about it. Okay, all of you make a finest project on this. You have to collect the information of any Colgate wrappers and
write down the content present in this toothpaste and also collect some cartoons and paste in your notebook. Okay, this is the very nice activity for this question. Okay, coming to the next point, that is detergents. Okay, what is mean by detergents? Actually, detergents is a Latin word made up of the word detergent. Okay, it is Latin word made up of detergent. Okay, after that it converted into detergent. Okay, what is the meaning of detergent? To wipe away, means to cover out. Okay, this detergent cover out oily or soil particles present in our cloth or our skin. Okay, detergents make helpful for cleaning of our skin as well as our clothes. Okay, soap, Rita, Shikakai, washing soda, washing powder, liquid soaps and shampoos, these all are comes under the detergents. Okay, the soaps, washing soda, washing powder, liquid soap, shampoos, these all are detergents. These are the chemical detergents, but the Shikakai and Rita, these are the natural detergents we also used for washing our hairs. Okay, in nowadays some washing sodas and soaps are also prepared for the Rita and Shikakai, so it is completely organic. Next is, what do we use for cleaning our body? We have to use soaps or liquid soap for cleaning of our body. Okay, let's see one activity. In this activity, take a water in a bottle, add some oil into it and shake it vigorously. Okay, what do you observe? The oil particles floating on the water. Okay, after that you have to add some detergents and shake the bottle again. You have to observe that the milky substances are present in our water. But oil and water does not get separately, it is completely mixed. What is the conclusion of this activity? The detergent help us to dissolve oil into the water. But according to property of oil and water, they are immiscible liquid. What is mean by immiscible? तेल आणि पाणी हे एकमेकांच्या मध्ये न विरघळणारे काय आहेत, घटक आहेत. शक्यतो तेल पाण्यामध्ये विरघळत नाही. परंतु आपण डिटर्जंटचा म्हणजे वॉशिंग पावडरचा वगैरे वापर केला किंवा सोड्याचा, धुण्याच्या सोड्याचा वापर केला तर आपण काय करू शकतो, तेलाला अगदी सहजपणे पाण्यामध्ये मिसळू शकतो. आणि नेमकं हीच क्रिया आपल्या डिटर्जंट्समध्ये किंवा आंघोळीच्या किंवा धुण्याच्या साबणामध्ये केलेली असते. What is exactly happens when we use a detergent or washing soda in our washing the clothes? Generally, the molecules present in the detergents are having a long molecule structure. Okay, at this end of this molecule, it hold the oil molecule and another end hold the water molecule. This is the special property of the detergent. With the help of this property, whenever we wash our clothes, the oil get mixed into the water and easily whatever dirt or soil particles present in our skin as well as in our clothes, they are easily dissolved into the water and wash away from the cloth. Okay, let's see this activity with the help of these pictures. विद्यार्थी मित्रांनो, दैनंदिन आयुष्यामध्ये आपण असे बरेचसे पदार्थ वापरतो की ज्याच्या मागचं विज्ञान आपल्याला माहीतच नसतं. उदाहरणार्थ त्यातली दोन उदाहरणं आपण घेतलेली आहेत, टूथपेस्ट आणि दुसरा आहे डिटर्जंट्स. टूथपेस्टचा शोध अगदी 500 वर्षापूर्वीच लागला होता. त्यावेळी ग्रीक किंवा रोमन सारखे सगळे देश टूथपेस्ट बनवण्यासाठी कोरल्स किंवा शंख शिंपले किंवा हाडांच्या चुराचा वापर केला जायचा. त्यानंतर अनेक संशोधनानंतर हे टूथपेस्ट खडूसारख्या म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट सारख्या घटकांनी बनवू लागले. सगळ्यात जुनी टूथपेस्ट जी आहे कोलगेट, जे आपण अजूनपर्यंत वापरतो, याचा शोध लागला तो 1873 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये. म्हणजे कोलगेट ही पहिली काय आहे, कमर्शियल टूथपेस्ट आहे, म्हणजे आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणारी टूथपेस्ट ठरली. याच्यापूर्वी जर भारताचा विचार केला तर भारतामध्ये दात घासण्यासाठी कोळसा, लिंबाच्या झाडाचा खोडाचा भाग वापरला जायचा. त्यानंतर भारतामध्ये सुद्धा कोलगेट किंवा इतर टूथपेस्टचा वापर 19व्या शतकापासून सर्रास होऊ लागला. टूथपेस्टमध्ये महत्त्वाचे 3 घटक असतात, ते म्हणजे कॅल्शियम
कार्बोनेट, कॅल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट आणि त्याच्या व्यतिरिक्त फ्लोराईड्स असतात. फ्लोराईड्स हा टूथपेस्टमधला सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. फ्लोराईड्समुळं आपली दातांचं जे इनॅमल असतं, म्हणजे आपल्या दातांचं आउटरमोस्ट बाहेरचं जे कवरिंग असतं त्याला इनॅमल म्हणतात. तो इनॅमल आणि आपले गम्स याला स्ट्रेंथनिंग देण्याचं किंवा त्याला मजबूत बनवण्याचं कार्य फ्लोराईड्सच्या द्वारे केलं जातं. शिवाय दातांची झीज आणि दातांचं ज्याला आपण म्हणतो ना डिकेइंग मटेरियल किंवा कीड लागणे, हे सगळं फ्लोराईड्सपासून काय केलं जातं, वाचवलं जातं. अशा पद्धतीनं टूथपेस्टचा शोध लागला आणि आता आपल्या आयुष्याचा तो एक अविभाज्य घटक बनलेला आहे. त्यानंतरचा आपल्या दैनंदिन आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे डिटर्जंट्स. अगदी आपले कपडे धुण्यासाठी किंवा आंघोळीचे साबण असतील किंवा आपण शॅम्पू वापरतो, हे सगळे डिटर्जंट्समध्ये जातात. ओके, डिटर्जंट्स हा ओरिजिनली लॅटिन वर्ड आहे. डिटर्जरपासून डिटर्जंट हा शब्द डिराईव्ह झाला. त्याचा अर्थच काय होतं, टू वाईप अवे, म्हणजे जे काही ऑइल किंवा डर्ट पार्टिकल्स आहेत त्याला हे डिटर्जंट काय करतात, वाईप करतात, म्हणजे गुंडाळून टाकतात आणि त्यानंतर पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊन ती सगळी घाण किंवा तो सगळा मळ पाण्यातून निघून जातो. बऱ्याचदा कपडे धुत असताना तुम्ही पाण्याचं निरीक्षण केलं असेल, कपड्याचा सगळा मळ काय केलेला असतो, त्या पाण्यामध्ये गेलेला असतो आणि पाणी काय होतं, वापरण्यायोग्य किंवा घाणेरडं बनतं किंवा पाण्याचा रंग बदलतो. हे सगळं त्या डिटर्जंटमध्ये असणारे मॉलिक्युल्स म्हणजे इन्ग्रेडियंट किंवा आपण घटक म्हणू शकतो, त्याच्यामुळे हे घडतं. मग जनरली कपडे धुत असताना नेमकं काय घडतं, तर डिटर्जंट्समध्ये जे एलिमेंट्स असतात किंवा जे घटक असतात त्याचे जे मॉलिक्युल्स असतात ते लांब असतात, म्हणजे एखाद्या बाणाप्रमाणे लांब असतात, ज्याच्या दोन्ही एंडला काय प्रॉपर्टी असते, त्या डिटर्जंटमधला एक एंड काय करतो, वॉटर मॉलिक्यूल म्हणजे पाण्याचे घटक होल्ड करून ठेवू शकतो आणि दुसरं टोक काय करू शकतं, जे काही कपड्यांवरती किंवा अंगावरती मळ बसलेला आहे ते जनरली ऑइल बेस असतात, तेलकट असतात आणि त्याला आपण फॅटसुद्धा म्हणतो सायन्समध्ये. तर दुसरा एंड काय करतो, फॅट मॉलिक्यूलला होल्ड करतो. मग जेव्हा आपण काय करतो, हाताने घासतो किंवा रब करतो कपडे आणि पाण्यामध्ये बुडवतो, त्यावेळी हे काय करतात मॉलिक्युल्स, तर सगळ्या तेलकट पदार्थ किंवा डर्ट पार्टिकलला पाण्यामध्ये विरघळून टाकतात आणि ही प्रॉपर्टी फक्त डिटर्जंटमधल्या मॉलिक्यूलला असते. आणि त्यानंतर आपल्या कपड्यावरची किंवा आपल्या अंगावरचं सगळं घाण किंवा मळ त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतो, विरघळतो आणि निघून जातो, म्हणजे आपण अंघोळ स्वच्छ केली असं म्हणू शकतो किंवा कपडे स्वच्छ झाले असं म्हणू शकतो. आणखीन या डिटर्जंटचे ॲक्शन नेमकं कशा पद्धतीनं होतं हे आपण या पिक्चर्सद्वारे पाहूया. Students, see this picture. The picture shows action of detergents. When the soil particles, dust particles or oil content present in our surface of cloth, then how the detergent molecules act on it. This process shown in this picture. See the molecule of water and molecule of detergent. Okay, we have already studied that the molecule of detergent holds on to a water molecule at one end and oil molecule at the other end. At the same time, look the second picture, molecule of detergent containing water as well as oil particles in that. Whenever you have to dip the cloth into the water, in that the detergent dissolve the fat content into the water. So therefore whatever dirt particles or soil particles present in or on our skin as well as our cloth, they are dissolved into water, and this is known as a surfactants or surface activity. With the help of this surface activity, all the dirt particles dissolve into the water and our cloth is clean. Okay. Students, hope you understand with the help of this picture how the molecules present in the detergents are working. Okay. Next point is we see the different type of detergents. These detergents are mainly divided into two types, that is man-made detergents and synthetic detergent. Okay. In that the man-made detergents, the soap are the man-made detergents. Soap is used for washing the clothes and also for bathing purpose. Okay, after 200 years ago, these soaps are generally made up of some natural ingredients like shikakai or Rita. Okay, shikakai and Rita is the natural detergents
which is used nowadays also. Next, those days the different type of soaps are prepared from the different chemical processes. Generally in this process the potassium salt and fatty acids are used. In ancient day the soaps are also made up of the fat present in animal. Okay, but nowadays this is chemical process happens in a laboratory. In this some chemicals are used. The main chemicals used for preparation of soap, that is potassium salt, and it is also present in fatty acid. Okay, generally you have to observe that in a hard water or tube well the soap does not give a foam, because in that water the calcium molecules are present, and these calcium molecules are loses the cleaning property of soap, of either this soap will be bathing purpose or also washing the clothes. Okay, next different type of soaps are present. The hard soap which is present of high range of chemicals which is used for the washing purpose, and soft soap which is contain a low amount of chemicals and present the high quality of fat. These kind of soap we have to use in our bathing purpose. In the bathing soap the high quality of fat is present and salt is present, therefore there is a no bad or adverse effect on our skin. Okay, irritation or any other skin diseases symptoms is not happen for using this soap, because it consists of high quality of fat and potassium salt. Okay, instead of these one more type of soap is a synthetic detergent. The synthetic detergents is made up of fat and kerosene. Nowadays the synthetic detergents are widely used. These synthetic detergents are obtained from a raw material like kerosene and fats. Detergents are obtaining from the substancing the raw material by various chemical process. The synthetic detergents are also used in different cosmetics. Okay, synthetic detergents can be used in a hard water or well water. Instead of these, some chemical process is also done by preparation of these synthetic soaps. Okay, we have to also use some additive materials like perfumes, dyes, germicides, alcohol, anti-foaming agent, moisturizer, etc. विद्यार्थी मित्रांनो, मॅनमेड डिटर्जंट्समध्ये आपण सगळ्या प्रकारचे साबण किंवा धुण्याचा सोडा इत्यादींचा समावेश करतो. पूर्वीच्या काळी जे काही ऑर्गॅनिक मटेरियल बनवलं जायचं त्याच्यामध्ये विशेष करून शिकाकाई आणि रिठाचा उपयोग व्हायचा, परंतु सध्याच्या सगळ्या डिटर्जंट्स आणि साबणामध्ये केमिकल्सच वापरले जातात. विशेष करून पोटॅशियम सॉल्ट आणि फॅट हे साबणामध्ये काय केलं जातं किंवा साबण तयार करण्यासाठी बनवलं जातं. साबण तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जो धुण्याचा साबण असतो त्याच्यामध्ये लो क्वालिटीचा फॅट वापरला जातो, आणि जो आंघोळीचा साबण असतो त्याच्यामध्ये हाय क्वालिटीचे फॅट्स, परफ्यूम्स आणि पोटॅशियम सॉल्ट वापरले जातात. हाय क्वालिटीचे फॅट किंवा परफ्यूम वापरल्यामुळं या साबणाचा आपल्या त्वचेवरती कोणताही वाईट परिणाम होत नाही. याच्या व्यतिरिक्त सिंथेटिक डिटर्जंट्समध्ये साबण बनवण्याचे किंवा कुठलेही सिंथेटिक डिटर्जंट्स असू दे किंवा सिंथेटिक सोप असू दे, याच्यामध्ये तो भाग बनवण्यासाठी रॉ मटेरियल म्हणून फॅट आणि केरोसिनचा वापर केला जातो. अशा प्रकारच्या सिंथेटिक डिटर्जंटचा वापर केल्यामुळे सुद्धा आपल्या त्वचेवरती कोणताही वाईट परिणाम होत नाही. सिंथेटिक डिटर्जंट बनवत असताना प्रयोगशाळेमध्ये बऱ्याचशा रासायनिक प्रक्रिया केल्या जातात. या रासायनिक प्रक्रिया होत असताना आणखीन काही विशिष्ट अशा केमिकलचा सुद्धा वापर केला जातो. यामध्ये जर आंघोळीचा साबण असेल तर त्याच्यामध्ये सपोर्टिंग ॲडिटिव्स म्हणून परफ्यूम्स, डाईज, अल्कोहोल किंवा अँटी फोमिंग एजंट किंवा मॉइश्चरायझरचा वापर केला जातो. अँटी फोमिंग एजंट म्हणजे काय? बरेचसे असे सोप असतात की ज्यांचा फेस भरपूर होतो आणि त्याला फोम सोप असं सुद्धा म्हटलं जातं. किंवा बाथिंग टबमध्ये पाण्यामध्ये आंघोळ करत असताना 2-3 थेंब हे लिक्विड फोम किंवा लिक्विड सोप वापरला जातो की ज्याचे 2 किंवा 3 थेंबमुळे त्या पाण्यामध्ये भरपूर फोम होतं. अशा अँटी फोमिंग जे असतात ते साबणामध्ये किंवा लिक्विड सोपमध्ये वापरले जातात. किंवा बऱ्याचशा हँडवॉशमध्ये सुद्धा हे मटेरियल वापरलं जातं अँटी फोमिंग एजंट. आणि कपडे धुण्याचा जो साबण असतो त्याच्यामध्ये मात्र डाईज वापरले जातात,
अल्कोहोल वापरला जातो आणि जे इतर कॉस्मेटिक असतात जनरली आपण जे थंडीमध्ये मॉइश्चरायझर किंवा विंटर क्रीम वापरतो या सगळ्यामध्ये मॉइश्चरायझर म्हणून किंवा अल्कोहोलचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. डिअर स्टुडंट, होप यू अंडरस्टँड ऑल these points. Today we learn about the toothpaste, the history of toothpaste, the chemicals present in the toothpaste and also role of this chemical in this toothpaste. We also study about the detergents, which type of detergents present in our day-to-day life and their role in our day-to-day life. Then how the detergent molecules work on our body and also our clothes. Okay, with the help of the picture. Then we also study the natural detergents and man-made detergents. Instead of these, some synthetic detergents are also present. Okay, the natural detergents, in that the Shikakai and Rita we have to use, and the man-made detergent we have to use a potassium salt and fatty acid. But in synthetic detergent we have to use fat and kerosene. Okay, instead of these, some chemical processes are done during the preparation of synthetic detergents. Some dyes, perfumes, germicide, alcohol, anti-foaming agent and moisturizers are used for preparation of during synthetic detergent. Okay, now all of you solve the given question present on your mobile screen. See you in next video with next point. Thank you.